Na mtazamaji popote pale ulipo, hujambo na karibu. Ni jioni nyingine njema na teule kuweza kuungana tena nao kwenye habari zetu za Darubini Mashinani, ambapo tutakuwa tukiangazia habari kutoka magatuzi yote 47 na kukujuza ni yapi yameweza kujiri katika juma hili tarehe 10 mwezi Septemba mwaka 2022. Karibu tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sambu, na tunaanza na taarifa kuu ambapo gavana wa Siaya James Orengo amesitisha mara moja mchakato wa ununuzi na malipo ya ada za kaunti ambazo hazijalipwa, huku akisema kuwa kabla ya kulipwa kwa ada hizo serikali yake itafanya uchunguzi wa kutathmini iwapo ada hizo ni halali na iwapo mchakato wa ununuzi wote na huduma za bidhaa hizo ulifuata sheria. Akizungumza na wanahabari, Orengo amesema kuwa uongozi wake utafanya marekebisho kwenye kaunti, lengo kuu likiwa kuboresha utoaji huduma kwa wakazi wa Siaya na kuchangia matumizi bora ya fedha za kaunti hiyo. I want it to be known to the public that more than 2 weeks ago we had put a stop to payment of all pending bills until we carry out an audit on the pending bills, and that exercise is ongoing, and these pending bills will be paid at the end of that exercise if they are properly based on legitimate contracts and the procurement processes were complied with and they were in the plans and there was revenue in terms of budgetary allocations. But if for any reason we find a bill that was not authorized in any form or shape in accordance with the appropriate statutes and laws, we will not let those kind of bills to be paid until there is a justification. These 2 weeks has been very important for us because we want to carry out some restructuring, not as a political gimmick. We want to do a restructuring that is fact-based, that is justified and is legitimate, and the time will come when you'll see the kind of restructuring that we need to do. Na mtazamaji, kutoka Siaya sasa tuelekee katika kaunti ya Narok, ambapo Moitalel Olekenta, mmoja wa waniaji wa kiti cha ugavana wa Narok, amewasilisha kesi ya kupinga ushindi wa gavana wa sasa hivi Patrick Ole Ntutu kwenye uchaguzi mkuu uliokamilika. Akiwa ameambatana na mwaniaji mwenza William Oletia pamoja na mawakili wake, Olekenta aliwasilisha ombi lake pamoja na ushahidi kwenye mahakama ya juu ya Narok Jumatano ya wiki hii. Licha yeye kudinda kuweka wazo ndani wa kesi yake kwa ujasiri, Olekenta ameshikilia msimamo kuwa aliibuka mshindi kwenye uchaguzi uliokamilika. Tayari kesi 6 za uhalifu na makosa ya uchaguzi zimewasilishwa kotini humo. Filing our petition contest the election of Ntutu as the governor of Narok County. We are not going to get into the merits of the case, but we can assure our supporters that we are in this to win. We are in this to ensure that victory is reclaimed, to ensure that the people who voted for us as a party and as individuals, to ensure that they actually did what they did because they wanted to do it, and that nobody should ever deny them that right that is guaranteed by the Constitution. We are saying as the people of Narok that when we voted for leaders we wanted, not for leaders wanted by the IBC or any other parties that do not vote in Narok. That the county returning officer, Wana Mulungu, actually refused to listen to us when we were complaining about a lot of atrocities that were committed against us. And the good thing it did was to tell us to go to court. And now we have come to court, knowing that our rights will be protected and what was denied us in the people of Narok is given to us. So let's do to get ready for bracing battle, because they have been used to
people's victory being stolen and the same people just letting it go. We are not going to let it go. Never. We can't do it because of the people who supported us, who stood by us, and the people who have suffered in Narok and elsewhere because of the misrule that has been going on and which somebody wants to extend further in Narok. We are not going to accept it. Na tukisalia katika kaunti hiyo ya Narok ni kwamba wakati vumbi la uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti linapotulia na viongozi waliochaguliwa kuanza kazi, wapo wale walioandikisha historia kwa kuvunja tamaduni na mipaka ambayo imejiri tangu Kenya kujinyakulia uhuru wake. Mmoja wa viongozi hawa ni mbunge mpya wa Narok Kaskazini Agnes Pareyo, ambaye ndiye mwanamke wa kwanza kabisa kuwahi kushikilia wadhifa huo katika eneo bunge hilo. Vincent Kirosi ametuandalia makala maalum kumhusu Agnes anayejulikana kwa jitihada zake za kupigania haki za mtoto msichana. I'm a woman proudly happy with my principles and what I want to do. Agnes Mataine Pareyo, mwanamke wa kwanza kabisa kuchaguliwa kwa mbunge katika kaunti ya Narok tangu Kenya kujinyakulia uhuru. So everybody was like, what is wrong with this woman? After changing our culture, after saying no to FGM, now she's coming again. Katika jamii ambayo kwa miaka mingi haijawapa kipaumbele wanawake, Pareyo akivunja wiko huo, akipambana vilivyo dhidi ya wanaume kwenye kinyang'anyiro cha ubunge katika uchaguzi mkuu uliofanyika hivi majuzi. So I understand Narok very well, and now me being their MP, there's nothing new to me. And they had also accepted me. Only that they still feel that, oh, a woman. It was not easy. Even though I'm seated here as their MP, it was not easy. Kulingana na mama huyo wa watoto 4, haikuwa rahisi kustahimili upinzani mkali, kwani wengi washikadau wenye ushawishi mkubwa walikuwa tayari wamepinga azma yake na kuwaunga mkono wapinzani wake wa kiume. Some men have negative attitudes towards women, and until they see your leadership, they don't believe in you because they have that pride in them. They think this is ours, so they were using all the languages they want. Holding Arungu was an issue in my politics, because people, some of my opponents were saying, you are electing a woman, how will she hold Arungu? So I also would tell them that, what do I need Arungu for? You cannot go to parliament with Arungu. Of course, we have standing orders in parliament that guide us when we are in parliament. So I don't need Arungu. But to make all elders trust that a woman can as well be a leader was an issue. Sio mara ya kwanza kwa Pareyo, ambaye anajulikana kwa kupigana dhidi ya tamaduni ya kuhakikisha wanawake kujaribu bahati katika kusaka ubunge, kwani mnamo mwaka 2017 alibwagwa kwenye mchujo wa chama cha Jubilee anaoutilia doa, huku kule mwaka 2013 akipoteza katika uwakilishi wanawake. Hata hivyo, anavyotuelezea, wala hakukata tamaa. So even when, because they turned against me, the last 2 weeks, I saw men coming together, including the leaders that we had. Some of them forgot to do their politics. They were now fighting me. And then later, that's when they came to learn that all is not well with theirs. But I thank God that I made it. Kama dhihirisho la msukuma na ari yake ya kupigania mtoto msichana, Bi Pareyo alianzisha wakfu kwa jina Tasaru Girls Rescue Center ulioko mjini Narok, ambapo wasichana wanaokimbia tamaduni ya ukeketaji wanapata makao. Yeah, they are part and parcel of me. They made me whom I am, and I just can't neglect these girls. Because at the moment we have 3 girls who are here because all the rest are in school, because I also take them to school. At the moment I'm paying school fees for 119 girls in high school. I have 200 girls in a school that I run at Eselengei. They don't pay school fees. I struggle to make sure that they feed. And this is where they call their home over the holidays, because some of the parents have not reconciled with their daughters. So these girls cannot go home. The 3 girls you see around here,
their cases are still in court because the government refer their girls to this center. So it's up to me to feed these girls, make sure that after the cases are over, I take them to school, because I believe that education is power. And it's only after they have gone to school they can sustain their beliefs. Sasa azma na malengo yake kwa watu wa Narok Kaskazini ni yapi? And trusting that a woman can as well deliver. And I also want to ask them not to worry, because a woman is an MP, because what they will see is development. And I think all what they need is to develop. And I'll make sure that no single cent that is going to the wrong places. All their money, if we happen to bring back CDF, because there are issues with CDF, which we look forward to making sure that it comes back to these people, because that is the only money that we think comes directly and goes directly and is managed by the people themselves, so that it can help them change their lives and also give hope in their daily work that they do. So I just want to call upon them to have trust that all is well. Vincent Kirosi, Darubini Mashinani. Na mtazamaji, hiyo ni taarifa tu ya kutia moyo kutoka katika kaunti ya Narok, naye Vincent Kirosi. Darubini Mashinani inachukua mapumziko mafupi, lakini usibanduke uliko, manake nikirejea itakuwa nikikujuza mengi zaidi kutoka magatuzi mbalimbali. Are you looking to grow your business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 011 00 90 647. Good journalism is bold, in-depth, unique, captivates, reflects, and impacts. To quench your thirst for exceptional stories that are about you, from you, and for you, Kirk TV presents itself as the hub of feature stories. Ranging from health and environment, either there is extreme drought or extreme floods, and these will affect people. Religion and politics. And the man looked at the boy, looked at the mother, and told the boy, going forward, don't wet the bed again. There come a time when the nation is more important than a individual. Education and socio-economic issues. Nasaidika kwa sababu nikishona moja mbili nauza, napata kitu ya kulisha watoto. I have met with other types which I have never met before. To other stories that touch on your day-to-day life. Njaa ndio iko mingi zaidi. Tafadhali mnasaidia maji ya nyazi. Tingatinga amekanyanga kila kitu. Hatujawahi kuona mabadiliko yote kuhusiana na serikali ya kujengea sisi. Kwanza kitu naweza omba tu nishikiliwe tu pande ya masomo tu ya watoto. Kirk TV,
the hub of feature stories. Tonight on Transforming Families. The lady will not even allow the husband to make love to her. Whenever you want to make your wife a slave or a donkey, you're not going to go very far in your marriage. Do we have enough kitungu in the store? Do we have enough maziwa? Do we have enough whatever in there? Yeah. I automatically expect that to be the role of my wife. And most men who do such things then wanaambiwa, umekaliwa. Is my wife to just stand there and shout orders? All those things a man can do. A conversation you definitely do not want to miss out. Naam, karibu mtazamaji, tuendelee na habari zaidi za Darubini Mashinani. Tusonge mbele ambapo familia 40 za raia wenye asili ya Jordan wamerejeshwa nchini Jordan na idara ya usalama ikishirikiana na idara ya uhamiaji. Raia hao walikamatwa na polisi kaunti ya Mombasa kwa madai ya kujifanya omba barabarani baada ya baadhi ya wakazi kuwadokezea makachero wa DCI kuhusu uwepo wa raia hao mjini Mombasa. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi eneo la Mvita Maxwell Agoro, ni kwamba raia hao waliingia Kenya mwezi Agosti tarehe 27 hadi tarehe 29. Tumeshirikiana na idara ya DCI Human Trafficking kusaidia hawa wananchi ambao wanatoka Jordan ambao walikuwa wakirandaranda mjini Mombasa. Na uchunguzi ulifanywa na wako sawa, ni ile kurandaranda na watoto na walikuwa hawana uwezo. Ndio tukawachukua tukawaweka kwa hii hoteli hapa. Tukawa provide na chakula na sasa tunawatia ndani ya basi. Tunawaregesha tunawapeleka Nairobi na Nairobi Jomo Kenyatta International Airport watachukua ndege hadi kwao Jordan. Na hii yote imefanywa na mkurugenzi mkuu wa Mombasa Cement ambaye alijitolea kuwasaidia hawa kwa kila kitu. Manake katika hii grupu mnaona hapa kuna kina mama, kuna watoto na kuna vijana na kuna kina baba. Ndio tumeona tuingilie, manake watoto na kina mama wasidhurike sana. Na wakati huo gavana mteule wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Nasir amesema kuwa tatizo la kutupa taka kiolela kwenye jiji hilo litafikia kikomo atakapochukua hatamu za uongozi kikamilifu. Katika ziara yake na maafisa wa kaunti, gavana huyo amesema kuwa shughuli inaendelea kuweka misingi na mikakati mwafaka kuweza kunadhifisha jiji la Mombasa. Kibarua cha gavana mteule wa Mombasa Abdul Kibarua cha gavana mteule wa Mombasa Abdul Swamad Nasir kimeanza kwa mpigo, akilenga kutatua jinamizi la taka ambalo limekumba jiji la Mombasa. Nasir katika shughuli yake ya kwanza akilenga eneo bunge la Kisauni, akitangaza hatua ya kufungwa kwa jalala la Mwakirunge. We have to have a long-term solution. Na ndio tumesema ya kuwa katika siku 100 katika ofisi tutatoa expression of interest, international expression of interest kwa kampuni zote zilioko katika dunia zenye kufanya mambo haya ya recycling. Hatuwezi kuendelea tena hivi ya kwa mara gari limeharibika klachi. I don't want my job to be sayote kuambiwa ya kwa kuna taka hapa. Kulingana na Nasir ni kuwa tayari wameanza kubuni mikakati na kukubaliana kwa mbinu ambayo itatumika kusanya taka kote jijini.
if we're going to be able to maintain and contain a situation like this, ile muhimu zaidi, tukishaweza kuweka mikakati ya kisawasawa, itakuwa ni public assistance in this. Yani binadamu lazima sote tukubali ya kuwa mji ni wetu sote. Jalala la Mwakirunge limekuwa donda sugu Mombasa kwa sasa, likikabiliwa na kesi mahakamani kutoka kwa halmashauri ya mafunzo ya ndege na wakazi wa eneo hilo wanaotaka lifungwe. I think makosa yameshafanyika. Mimi yangu ni kutoa ahadi kwa niaba ya serikali ya county sasa kwamba taka hizi tutakwenda kuondoa, na nimeshamwambia governor mimi nitachukua jukumu hilo. Mimi binafsi kama deputy wake nitakwenda kusimamia na kuhakikisha kwamba taka hizi zimeondolewa katika hizi sehemu. And I know that kuna mashirika tayari yame-express interest kuhusiana na mambo ya garbage sorting, na wanataka kufanya pilot project katika maeneo fulani na fulani, ili pale katika nyumba iwe taka zinaangushwa pale. And if we get a company that is going to be strong enough na wameweza kufanya kazi kama hizi in the other parts of the world, itakuwa it is very easy, because taka zitakuwa zinachukuliwa kutoka mitaani. Haina haja watu kumwaga taka katika mabarabara. Mahakama ya juu Mombasa awali iliamuru mwezi Mei serikali ya kaunti ya Mombasa kutoruhusu taka kutupwa eneo la Mwakirunge, ila hali haijabadilika. Taswira hapa ikiashiria hali ilivyo kaunti nzima. We have been requested for some issues. These are temporary measures, repair of some of the county equipment, provision of some bulldozers here to sort out the challenges that are faced at this dump site. While we wait for more permanent solutions, we understand there will be policy issues. Tuna jukumu la kufanya mji wa Mombasa kuwa msafi. So tungeomba wananchi wa Mombasa nao pia wawajibike upande wao. Sisi tunawajibika kuchukua zile taka, lakini tungeomba nao pia wahakikishe kwamba hawatupitupi takataka ovyo. Kulingana na Gavana Nasir pamoja na naibu wake ni kuwa shughuli nzima ya kunadhifisha Mombasa iko mikononi mwa jopo maalum litakalo kandarasi kampuni za ukusanyaji taka pindi tu atakapoapishwa afisini tarehe 15 mwezi huu. Kulingana na wakazi ni kuwa Gavana Nasir amechukua jukumu sahihi kuhakikisha jiji hilo la Mombasa lina unadhifu na kuepusha na magonjwa yanayotokana na uchafu unaotupwa kwenye jalali. Na tukisonga mbele ni kwamba kwa ushirikiano na Benki ya Dunia, kampuni ya maji ya Mombasa inaendeleza mradi wa ujenzi wa vyoo eneo la Kongowea, kaunti ndogo ya Nyali, wakiongozwa na makundi mbalimbali yasiyo ya kijamii na ya kutetea haki za kibinadamu. Jamii zinazoishi Kongowea zimezuru eneo la mradi huo ili kudhibitisha kwamba ujenzi huo wa vyoo na kutupilia mbali tetesi za kunyakuliwa kwa ardhi hiyo. Vyoo hivyo vitatumika na wachuuzi wa soko la Kongowea pamoja na wakazi wa eneo hilo ikiwemo wale wa Bombolulu. Mradi huo unapania kuimarisha usafi wa mazingira na kupunguza idadi ya maambukizi ya magonjwa yanayoletwa na uchafuzi wa mazingira. Hii ni project ya kusaidia umma, ya kusaidia watu wa sokoni na watu wa Bombolulu waweze kujitumia. Tuko ngangari na tumejua wazi kuwa haijagrabiwa. So what we are asking the people is to be peaceful, that the project is going to help us. It's being funded by World Bank, and all the necessary precaution has been taken. There has been community participation and it is going on well. Kumekuwa na uchafu ambao umekuwa katika mitaa ambapo watu walikuwa wanajisaidia kiholela holela ovyo ovyo katika sehemu mbalimbali, na pia vile vile utaweza kuangazia swala hilo, manake angalau watu watakuwa na sehemu ambayo itakuwa wanajisaidia, na pia vile vile sanitation na usafi wa mitaa yetu na mazingira yetu itakuwa imeweza kuimarika kwa kiasi fulani, manake serikali wakiwa wameshirikiana na World Bank kama vile tunavyoona wameweza kutufikiria. Tukielekea kaunti ya Kiambu ni kwamba polisi mjini Thiaka, kaunti ya Kiambu, wametia mbaroni bidhaa za mafuta ghushi zenye thamani ya mamilioni ya pesa. Bidhaa hizo zilikamatwa baada ya wananchi kupiga ripoti kuhusu hulka za kutiliwa shaka. Vincent Kerosi na taarifa hiyo kwa kina. Kulingana na kamanda wa polisi katika kaunti ya Kiambu, Paminas Mchonge Kioi, mafuta hayo bandia yalikuwa yamepakiwa kwenye mitungi yenye majina ya kampuni mbili kuu za mafuta nchini na yalikuwa tayari kuingizwa sokoni kimagendo. Zote ukiangalia hapo tuko na oilo ya kampani ya Total, tuko na oilo ya kampani ya Shell, na mkiangalia yote ni ile counterfeit. Ukiangalia hizo sticker zote unaona zote ni fake.
na pia ukiangalia makato ni wanalipackage. Maafisa hao walichukua hatua ya kuandama wasafirishaji wa mafuta hayo bandia baada ya kujuzwa na wananchi kuyahusu magari yaliyokuwa yakiingia na kutoka makazi fulani kwa njia ya kutiliwa shaka. Kiwanda imewekwa hapo ambaye inatengeneza oil, na hiyo oil wakati waliangalia wakakuta sio oil halali. Hii ni oil ambayo tunaweka kwa magari wakati inafanywa service, na pia wakati oil inapungua kwa gari. So akaingia kwa ile nyumba, wale mchukiwa ambaye alikuwa huko na hao wengine wakaweza kutorokea pande ya nyuma. Alafu wakati wameenda kupekua nyumba ndio wamepata hizi vitu zote. Ukiangalia hapa tuko na oil ya kampani ya Tota, tuko na oil ya kampani ya Shell, na mkiangalia yote ni ile counterfeit. Ukiangalia hizo sticker zote unaona zote ni fake. Na pia ukiangalia makato ni wanalipaka. Akikemea kisa hicho, mkuu wa polisi huyo alidakia kuwa visa kama hivyo vimesababisha kudorora kwa uchumi katika sekta ya mafuta, kwani makampuni ya kuuza mafuta hununua bidhaa hiyo wakidhani ni iliyo bora sokoni, kumbe wamehadaiwa. Sababu ndio mingi zimeingia kwa hizi vioski ziko hapa, hakikisha ya kwamba wananunua ile oil halali kwa zile nduka ambaye ni halali, na pia kwa petrol stations. Mkiangalia yote sasa ni fake, na kuweka kwa gari, hata kama ni gari umefanyia service, sasa hiyo gari inaanza kutoa moshi, na saa nyingine inafanya hata ile engine inanoka. Bwana Kioi amewataka wananchi kuzidi kuwa makini ili kuibua uhalifu kwenye jamii, akiahidi kumchukulia hatua kali mhusika yeyote atakayetiwa mbaroni. Watu basi habari mara moja ndio tuende kukamata watu kama hii, sababu hii inakosa ile inaitwa engine knock, na pia ni kitu mbaya kama unauzia watu vitu ambaye ni fake. Hata kama ni pesa unatafuta, pana tafuta njia pesa kwa njia kama hii. Na tukielekea kaskazini mashariki mwa Kenya ni kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali yametoa msaada wa takriban milioni 19 katika juhudi za kuboresha hali ya wakazi wa kaunti ya Garissa na Mandera. Msaada huu unatolewa wakati ambapo kaunti hizo zinakabiliana na janga la ukame na ukosefu wa maji na chakula cha matumizi yao na hata mifugo. Hata hivyo, mashirika hayo yameitaka serikali ya Kenya kuingilia kati na kusaidiana na mashirika hayo ili kuokoa jamii za wafugaji, ambavyo Dennis Munene anaarifu kwa kina. Huku makali ya kiangazi na ukame yakiendelea kushuhudiwa katika kaunti za jamii za wafugaji zikiwemo kaunti za Garissa na Mandera, mashirika yasiyo serikali yameapa kutozitelekeza jamii hizo na kuziacha kuangamia, yakianzisha miradi ya takriban milioni 19 ili kukabiliana na janga hilo. Wale wananchi ambao waathirika zaidi ya wananchi 300. Kwa hivyo ili tuweze kutembea kila mahali, serikali kuu imehakikisha kwamba tunaweka security imara. Mojawapo ya miradi hiyo ikiwemo ni uvumbuzi wa malori haya yaliyo na uwezo wa kubeba maji takriban lita 10,000 kwa kila lori. Aidha, maeneo ya Lagdera, Belambala na Fafi ni baadhi ya maeneo yaliyonufaika kwa msaada wa magunia 5,600 ya chakula cha wanyama pamoja na lita 2,000 za petroli na dizeli. Also providing livestock feeds to the counties, 5,900 bags of 50 kg. We are also provided storage facility, water tank to the institutions, schools, health centers, to the community. Watu takriban 300,000 wanaangamia kwa makali ya kiangazi na ukame, huku idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka hadi 400,000 mwezi Disemba endapo janga hili halitaangaliwa kwa jicho la tatu. Dennis Munene nikiripotia Darubini.
mashinani. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Garissa ndiyo inaashiria mwisho wa taarifa zetu Jumamosi ya leo za Darubini Mashinani. Sina la ziada ila kuhitimisha matangazo haya. Mimi ni Sambu na wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya tunakutakia jioni njema na kwaheri kwa sasa. Weekend njema.